Welcome to the fifth presentation. In this lecture, we will focus on the complexes or organometallic complexes with the linear pi donor ligands. Now, let's discuss about alkane complexes. In the case of alkanes, there is a greater possibility of pi bonding in alkynes. The simplest case, metal acetylenes resemble metal ethylene complexes as in the case of Caesar salt, and examples are PtCl3 C2H2. This C2H2 represents the acetylene, and L2PT CH triple bond CH acetylene. Okay, and for example, in these these are analogous to these two molecules are analogous to Caesar salt, in which an acetylene molecule is bound to platinum and occupies a position like that of ethylene in Caesar salt. That is, in Caesar salt, ethylene occupies in the fourth position of the square planar complex, but the CC bond is perpendicular to the plane. Likewise, in PtCl3 C2H2, the molecule, this acetylene molecule, lies perpendicular to the plane of PtCl3. Okay, and occupies a position like that of ethylene in Caesar salt. In addition, there are L2PT, this acetylene linkage complexes that have structure paralleling that of L2PT CH2 double bond CH2, where L2 represents the cyclopentadienyl anion. For both of these, platinum complexes, an approximate square planar arrangement around the metal is formed. And alkenes are more electronegative than alkenes and are therefore better pi acceptors. Thus, it is appropriate to view them as metallocyclopropene form. They prefer metallocyclopropene form. The structure is presented here. Here you can see a cyclopropene ring system. Okay, and therefore it is denoted as metallocyclopropene form. And in the case of alkynes have 2 pi and 2 pi star antibonding molecular orbitals that can potentially interact with the metal orbitals. Thus, both pi bonding molecular orbitals of alkanes can donate electron density to metal d orbitals having the same symmetry, and which is responsible for the dative bond, the sigma dative bond. And both the antibonding pi star molecular orbitals which are vacant can accept electron density from metal through back bonding. Thus, here also we can observe the synergic effect. Notice that both pi bonding orbitals of acetylene interact significantly with the metal d orbitals of the same symmetry. Both pairs of pi electrons in alkane ligand are more likely to be involved in the bonding if it is coordinated to two metal atoms. And if acetylene is allowed to react with a dicobalt octacarbonyl compound, okay, when it is react with a dicobalt octacarbonyl compound, 2 moles of carbon monoxide are eliminated, and the carbon monoxide contribute 2 electrons, right? So, removal of or the production of 2 moles of carbon monoxide indicates that
the acetylene molecule is acting as a 4 electron donor. Therefore, it acts as a, this acetylene acts as a 4 electron donor. Now we will discuss about bonding in metal allyl complexes. This is the structure of allyl ligand, that is CH2, double bond CH, single bond CH2 minus. Here all the carbon atoms are in sp2 hybridization. The allyl ligand binds to the metal in two different ways. First one is in monohapto form, that is, which is represented by eta 1, and this is the structure of allyl ligand or allyl complex, in which this allyl ligand act as a monohapto ligand. ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഈ allyl ഗ്രൂപ്പ് എന്താണ് സിംഗിൾ ബോണ്ട് വഴി മെറ്റലുമായിട്ട് ബോണ്ടിങ്ങിന് ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. മെറ്റൽ ആറ്റം ഈസ് bonded with the ligand atom, or only this metal is bind with the only one carbon atom. ഇല്ലേ? അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് സിംഗിൾ ബോണ്ട് കൊണ്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, മോണോഹാപ്റ്റോ ഫോം എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് ടൈപ്പ് ഈസ് ട്രൈഹാപ്റ്റോ ഫോം, ദാറ്റ് ഈസ് ഈറ്റ 3. അപ്പോൾ അതിനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം. ഈറ്റ 3 എന്ന് പറയുന്നത് ദിസ് ഇസ് CH2, this is CH2 minus, then CH ഡബിൾ ബോണ്ട് CH2 ഇതായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവിടെ ഈ CH2 മൈനസ് ആ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉണ്ട്, സിംഗിൾ ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടല്ലോ, that is bonded with the metal, or it will overlap with the an unpaired electron in the metal d orbital and forms a sigma bond. And പിന്നെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്, ഈ പൈ ഇലക്ട്രോൺ ക്ലൗഡ് ഉണ്ടല്ലോ, CH2 ഡബിൾ ബോണ്ട് CH2 എഥിലീനകത്ത് വരുന്നത് പോലെ ഈ പൈ ഇലക്ട്രോൺ ക്ലൗഡ് എന്ത് ചെയ്യും, മെറ്റലുമായിട്ട് ഒരു ഡേറ്റീവ് ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യും. ഇതിനെ നമുക്ക് മറ്റൊരു രീതിയിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം, ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദിസ് വേ. That means these two are the resonating structure. Therefore, we can write it in this form. These pi electrons are delocalized between these three carbon atoms. Delocalized pi electrons-നെയാണ് നമ്മൾ ഈ dotted line കൊണ്ട് represent ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. Okay, and these two are acting as എന്താണ്, ആ മൂന്ന് കാർബൺ ആറ്റംസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, മെറ്റലുമായിട്ട് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതെന്തുകൊണ്ടാണ്, ഡ്യൂ ടു ദിസ് ഡീലോക്കലൈസേഷൻ ഓഫ് പൈ ഇലക്ട്രോൺ ക്ലൗഡ്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്റെ മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽ ഇത് നോക്കാം, വേവ് ഫങ്ഷൻസ് നോക്കാം. ലെറ്റ് psi1, psi2 and psi3 be the molecular orbital wave functions of allyl ligand that interact with the metal in a metal allyl complex. Okay, now let's see the energy level of this molecule. This is the energy level diagram. Here you can see that the energy of these molecular orbitals increase in the number of nodes. നോക്ക, psi1, psi2, psi3 എന്ന് പറയുന്നതാണ് എന്താ ഈ വേവ് ഫങ്ഷൻസ്. അതായത് പൈ ഡീലോക്കലൈസ്, മൂന്ന് പൈ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, മൂന്ന് പി ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട്. ആ പി ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഹൈബ്രിഡൈസ് ചെയ്യും, സോറി, ദേ അണ്ടർഗോ ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ ആൻഡ് ഫോംസ് പൈ മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽസ്. ഓക്കെ, ആ പൈ മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽസ് ആണ് എങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, psi1, psi2 ആൻഡ് psi3. ആൻഡ് there is 3 ഇലക്ട്രോൺസ് അല്ലേ. 3 ഇലക്ട്രോൺസ് പറയാനുള്ള കാരണം എന്താ, നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് സ്ലൈഡിനകത്ത് നമുക്ക് കാണാം CH2 ഡബിൾ ബോണ്ട് CH2, അവിടെ പൈ ഇലക്ട്രോൺസ് എത്ര വരുന്നുണ്ട്, 2 ഇലക്ട്രോൺസ്. then CH2 മൈനസ് അയോണും വരുന്നുണ്ട്. ദാറ്റ് മീൻസ് ടോട്ടൽ 3 ഇലക്ട്രോൺസ്. അപ്പോൾ ആ 3 ഇലക്ട്രോൺസിനെ നമുക്ക് പൈ മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽസിലേക്ക് എങ്ങനെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. psi1 contains 2 electrons, psi2 contains single electron, and psi3 is does not contain any electron. Okay, ഇത് നമ്മൾ ഈ psi1, psi2, psi3 എങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, they are arranged in the increasing order of energies അല്ലേ. അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം നോക്കേണ്ടത്, the energy of these molecular orbitals increase in the number of nodes of the 3
Psi1 and Psi2. Let's see the molecular the picture of these wave functions. Psi1 molecular orbitals, pi molecular orbitals. This represent Psi1 molecular orbital. Here you can see ഇവിടെ നോക്കിക്കേ എല്ലായിടത്തും പ്ലസ് ആണ്, ഒരേ ഫേസിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. ദിസ് ഈസ് ദ ലോവസ്റ്റ് എനർജി. അത് ഡീലോക്കലൈസേഷൻ ആണ് കാണിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഒരു ഡീലോക്കലൈസ്ഡ് pi electron cloud കാണിക്കുന്നു. Okay, and in this case there is no nodes. But in the second case, that is in the case of Psi2, ഇവിടെ നോക്കിക്കേ ഇവിടെ this represents the node. This represents the node. അതാണ് അതിന്റെ പിന്നെ pi orbitals ആണ് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ പ്ലസ് ആൻഡ് this is minus. ഇവിടെ പ്ലസ് ആണ് വരുന്നത് കേട്ടോ. Okay. And the third type of that is Psi3 is represented here. Here you can there are two nodes. Nodes are dotted lines കൊണ്ട് represent ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. Okay. അപ്പോൾ ഇത് clear ആയല്ലോ. അപ്പം this is Psi1. This represents Psi1. There are no nodes in this Psi1 wave function. Here there is one node, and here there are two nodes. Okay. Here of the three, Psi1 and Psi2 orbitals usually engaged in ligand to metal sigma donation with a sigma donation. Okay. ഈ മൂന്നെണ്ണത്തില് ഈ Psi1 ഉം Psi2 എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നത്? കാരണം എന്താ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നത്? ലിഗാൻഡ് ടു മെറ്റൽ ബൈൻഡിങ്ങിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നു. കാരണം എന്താ? Psi1 ഉം Psi2 ലാണ് ആരുള്ളത്? ഇലക്ട്രോൺസ് ഉള്ളത്. Psi1 നോക്കിക്കേ, Psi1നകത്ത് പെയർഡ് ഇലക്ട്രോൺസും Psi2നകത്ത് ഒരു അൺപെയർഡ് ഇലക്ട്രോണും ആണുള്ളത്. Okay, and these two orbitals or these two pi bonding orbitals undergo or they engaged in ligand to metal sigma donation. And this case of Psi1 involving dative bonding. കാരണം എന്താ? ഇത് Psi1 dative bondingലാണ് പോകുന്നത്. കാരണം it contains two electron, a paired electron ഉണ്ട്. Okay, അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും? ഈ ലിഗാൻഡ് മെറ്റലുമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഒരു dative bond ഫോം ചെയ്യും. Okay, and it is represented here, and this correspond to trihapticity of this allyl group, allyl ligand. മനസ്സിലായല്ലോ? ഇനി അടുത്ത കേസിൽ നോക്കിക്കേ. ഈ കേസിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്കും Psi2 participating in covalent bonding. കാരണം എന്താ? It contains an unpaired electron. Okay, it undergo a covalent bonding with a metal d orbital. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇതാണ് അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ബോണ്ടിങ് വരുന്നത്. ഈ കാർബണും ഇതും ഈ മെറ്റലുമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഒരു കോവാലന്റ് ബോണ്ടിങ് ആണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഹാപ്റ്റിസിറ്റി എന്തെന്ന് പറയാം? eta1 എന്ന് പറയാം. And what about the third case, that is Psi3? Psi3 ആണ് എന്തിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത്? Psi3 നമ്മുടെ ബാക്ക് ബോണ്ടിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. By back bonding. നോക്കുക, കാരണം എന്താ? It does not contain any electrons. ഈ കേസിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മളുടെ മെറ്റലിനുള്ള എന്താണ് ഓക്കുപ്പൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിൽഡ് ഓർബിറ്റൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഈ Psi3യിലേക്ക് ഇലക്ട്രോൺസിനെ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ പൈ ബാക്ക് ബോണ്ടിങ് ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ക്ലിയർ ആയല്ലോ? അപ്പം അല്ലൈൽ കോംപ്ലക്സിന് 3 pi molecular orbitals ഉണ്ട്. That is Psi1, Psi2 and Psi3. Psi1, Psi2, Psi3 നമ്മൾ എന്തിന്റെ ബേസിസിലാണ് എനർജി അസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? on the basis of number of nodes. ഇല്ലേ? നോഡ്സ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ എനർജി വാല്യൂസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് വരും. Psi1 contains no nodes. There is no nodes in Psi1. Psi2 contains one nodal plane and Psi3 contains two nodal planes. Okay, but ഈ nodal planes and nodes എന്നൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? where there is no the probability of finding electrons is 0. അതിനെയാണ് nodes എന്ന് പറയുന്നത്. Okay,
അപ്പം എന്നിട്ടോ this particular allyl ligand contains 3 electrons and are distributed in these pi molecular orbitals in this way, that is psi1 contains 2 electrons, psi2 contains single unpaired electron. Okay, and ഈ ഇതിനകത്ത് എന്താണ് psi1 ഉം psi2 ആണ് എന്തിനു വേണ്ടി കാരണമാകുന്നത്, ligand to metal bond formation responsible ആയിട്ടുള്ള ആരൊക്കെയാ, psi1 and psi2 ആണ്. കാരണം എന്താ, psi1നകത്ത് ഒരു paired electrons ഉണ്ട്, അത് പക്ഷേ psi2നകത്ത് unpaired electron ഉണ്ട്, whereas psi3 does not contain any electrons. Okay, then what happens, psi1നകത്ത് ഒരു paired electron pair ഉള്ളത് കൊണ്ട് it is responsible for dative bond with the metal, and therefore here in such cases the hapticity of allyl anion is eta 3 or 3 trihapto ligand. psi2ന്റെ കേസിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താണ്, അൺപെയർഡ് ഇലക്ട്രോൺ ആണ്, അപ്പോൾ അതിന് എന്തിനുള്ള ടെൻഡൻസിയാണ്, പെയറിങ്ങിനുള്ള ടെൻഡൻസിയാണ്. അതെന്ത് ചെയ്യുന്നു, മെറ്റലിന്റെ ഡി ഓർബിറ്റലുമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, പെയർ ചെയ്യുന്നു. അതുകൊണ്ട് അല്ലൈൽ കാർബാനയോൺ സച്ച് കേസസിൽ അങ്ങനെയുള്ള കേസുകളിൽ അതിന്റെ ഹാപ്റ്റിസിറ്റി എന്തായി മാറി, 1 ആയിട്ട് മാറി, ദാറ്റ് ഈസ് മോണോ ഹാപ്റ്റോ ലിഗാൻഡ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നു. ഇനി പൈ ബാക്ക് ബോണ്ടിങ്ങിന് റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള എവിടെയാണ്, psi3 pi molecular orbitals ആണ്. ക്ലിയർ ആയല്ലോ? So let me conclude this lecture session. Thank you for listening. Have a great day.